Okay, good morning dear students. We're going to continue the lesson about the English tenses. So last time we did the present simple and the present continuous. Today we're going to see the simple past. Okay, how to form the simple past in the affirmative form? You have subject plus verb plus ed for regular verbs. Now for irregular verbs, check the list. There's a list for irregular verbs that you have to memorize. You have to learn them by heart. Donc les verbes irréguliers, il faut les parceriser. Donc il n'y a pas de règle pour les verbes irréguliers. Donc il faut les apprendre par cœur. Alors, the simple past can be used in different contexts. It can be used to express past and completed action, meaning action which is completely finished. Une action qui est complètement terminée. Example. She cooked rice and chicken last night. You see here the last. It is a time indicator, a time expression that can guide you. So whenever you see last in a sentence, you can use the simple past. Now to form the negative form for ordinary verbs, you have subject plus did not plus verb without to. C'est-à-dire que quand on dit without to, it means that vous ne devez pas conjuguer le verbe. You should not conjugate the verb. Example. She did not cook rice and fish last week. You have the did not and don't put the ed. You don't need to put it because you have used here the auxiliary to do in the past. Alors c'est pas la peine de reprendre le ed, vous avez déjà conjugué l'auxiliaire to do or passé qui donne did not. You can also use the contracted form, the short form. Did not equal didn't. We can say also, she didn't cook rice and fish last week. Interrogative form for yes or no questions. You can follow this rule for ordinary verbs. The verb is ordinaire. You have did plus subject plus verb without to. Whenever you have did, don't conjugate the verb. À chaque fois que vous avez did plus un sujet, le verbe qui suit, on ne le conjugue pas. Donc vous éliminez l'infinitif. Donc vous conjuguez le verbe sans to. Example. Did she cook the dinner last night? Donc vous avez vu que ici le verbe a perdu sa terminaison. Alors, it is a question when I say, did she cook the dinner last night? It is a yes or no question. You can have here two possible answers. You can say, yes, she did. No, she didn't. Another context, to talk about narration or past event, meaning when you are telling a story or something like that. Example, yesterday I woke up early, I took my shower, and I went quickly to school. Donc ça c'est la narration, vous êtes en train de narrer une histoire qui est passée. Alors here you have an irregular verb. It is a verb to wake up. You say woke up in the past. It is an irregular verb. Here also you have another irregular verb. There is another verb irregular. It is a verb to take. To take, to taken. You have also here another irregular verb, to go. The past form went. So when you are telling a story, you can use the simple past. Very easy. Other expressions or time indicators that can help you with the simple past. You have here yesterday, it signifies hier, vous connaissez. Last, ago. This, once upon a time. Alors, once upon a time, quand vous racontez une histoire, vous savez, il était une fois, once upon a time. Ok? In plus date in the past. Example, in 2010. It is a past date. Okay? With ago, we have here an example. President Sall was elected 8 years ago. Alors, le ago se place en fin de phrase qui indique que l'action est complètement terminée.
and you should put the verb into the past. This sentence can be reformulated or can be transformed without changing the meaning. You have it is plus duration. Donc vous avez it is plus la durée. Si on place it is, placez la durée. Put the duration. And then you have since. Instead of putting ago. Au lieu de placer ago, mettez since. Et là, vous placez le subject, meaning le sujet. Suivi du verbe au passé. Alors, you can apply this rule to reformulate this sentence. Donc, vous pouvez appliquer cette règle-là pour transformer cette phrase. Exemple. It is. Si on place it is, duration. The duration is here, 8 years. And then you put since, suivi de since, pas ago. Ici, c'est le since qui remplace le ago. Donc, il ne faut pas reprendre. And then you put the subject. Vous placez le sujet and then the past form of the verb. Very simple. Alors, let's move to the modal preterite. The modal preterite and the simple past, they have the same form. C'est la même conjugaison. Il y a des verbes réguliers et des verbes irréguliers. But they don't have the same value. Ils n'ont pas la même valeur. And the simple past exprime le passé, alors que là, ça peut exprimer des regrets, des souhaits non réalisés ou bien la préférence. Alors, to express regret in the present, vous exprimez des regrets au moment présent. You apply this rule with which. Which plus subject plus preterite. Pour exprimer un souhait non réalisé. Quand on parle de souhait non réalisé, il signifie ici un regret exprimé au moment présent. Alors, we can use which or if only. Which and if only are equivalent, sont des équivalents. Suivi du sujet, subject plus preterite. Example. I wish I understood the teacher's explanation. Alors here we have an irregular verb. Vous avez un verbe irrégulier. C'est le verbe to understand. Okay, to understand. This is the infinitive form. Ça, c'est la forme infinitive. I wish I understood the teacher's explanation. It means here, I don't understand the teacher's explanation. Ça signifie que je ne comprends pas les explications du professeur. Mais j'aurais souhaité comprendre. Autrement dit, je n'ai pas compris. Donc quand je dis I wish I understood, it means I don't understand. Mais c'est un souhait non réalisé au moment présent. Alors, we can replace the wish by if only. Alors, it means you replace only. Donc vous remplacez wish par if only et vous recopiez la phrase. Très simple. If only I understood the teacher's explanation. Si seulement je comprenais les explications du professeur. Autrement dit, je n'ai pas compris. Mais j'aurais souhaité comprendre. Donc c'est pourquoi on parle de souhait non réalisé au moment présent. Alors, ça c'est la situation initiale. It's a pity I don't understand the teacher's explanation. C'était ça la situation initiale. Alors, quand je place le wish ou bien if only, obligatoirement vous devez placer le préterite modal. D'accord? Now to express a wish. So here I forgot to put the wish. J'ai oublié de mettre le wish. Hein? To express. Ça peut venir jusque là. Alors, to express a wish. Un wish c'est un souhait. Hein? With it is high time. Avec l'expression it is high time. Plus subject plus modal preterite. Alors, it is high time signifie en français il est grand temps que. Suivi du sujet, et là vous appliquez le préterite modal. Alors, it is high time plus subject plus modal preterite, ça c'est pas le passé. Donc ce que vous voyez là n'a pas la valeur du passé mais la valeur du subjonctif. It is high time we started the meeting. Il est grand temps qu'on démarre la réunion, qu'on commence la réunion. Donc vous avez it is high time subject suivi du sujet, il faut qu'il y ait un sujet. And then we have the modal preterite. Alors, it is high time et it is about time are equivalent. Ce sont des équivalents. It is high time equal it is about time.
plus un subject, use the modal prétérit. Vous appliquez le prétérit modal. Exemple, it is high time we started the meeting. On ne fait que remplacer, right? But the sentence does not change. La phrase ne change pas. It is high time we started the meeting. Another context where we use the modal prétérit. We can use it to express preference. Exprimer la préférence. Alors, would rather is used to express preference. Followed by a subject, put a modal prétérit. Don't forget that if it is followed by a subject. Alors, ça c'est la préférence au moment présent. C'est comme le wish. In the present situation. So we can have to express preference in the present situation. Au moment présent. Alors, dans ce cas, si j'ai suivi le sujet, le verbe qui suit, je le conjugue au prétérit modal. Exemple. They would rather their children study in Seri-Notal High School. Alors ça, c'est une préférence. Certains parents préfèrent que les enfants étudient au lycée Seri-Notal because it is a good school, right? And mind the verb ending in Y preceded by a consonant. In the simple past, we transform the Y into I-E-D. Alors, les verbes terminés par Y, précédés par une consonne au passé, the Y se transforme en I-E-D. Now, this is the end of the lesson. So, we will move to another tense. Thank you for your attention.